ja, ich denke, er kann es noch weiter ertragen, oder? Komm, Wanderer, lass uns mal nicht im Stich jetzt hier. Yes. Aff. Please don't worry about me. Okay. Mach es einfach wie in Why Dragon are Age. you staring at me in Wenn du silence? wahnsinnig wirst, dann killen wir dich Can't einfach you wie die think of Magier von a den Templern. nicer way to express yourself? Was mit dir? I'm under no obligation to be nice to you. Ach, das ist Besides, voll weg. I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right? Witch? Das ist so schön an mir, ich treffe dich auch so. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. Oh, das wollte ich. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Dann steht sie nämlich genau da, wo ich sie habe. Oh, guck mal hier, süß. Attentäter. Was soll ich sagen? Attentöter. Ja. Er war tot. Beide. So schnell geht's hier. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Hm? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Yay, was ein Leben. Auch mir Wanderer, hier geht's so besser als davor. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. So ein Spaß, mal dich zu killen. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became Abgrund. difficult to further refine the knowledge I had gained. Abgrund beordert. Okay, was haben die Fatui mit dem Abgrund zu tun? Oh. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. Arrogante Vieh, es wird so einen Spaß machen, die Haut vom Körper zu The ziehen. doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Ja, der Tore hat das nämlich alles verursacht. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Bitte. Ist ja jetzt erstmal. Ja, oder? Okay. Nächste Erinnerung. Black Screen. You're a god. Do you think I'm evil? Nö. If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Nö. Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too.
I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Was meinst du damit? Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Mann, ey. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. Wie vermutet. Wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ne? But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Ja, vielleicht ist er die Vermischung von seinem jetzigen Ich und von dem alten Ich ein Weg in die richtige Richtung. Die wahre Bedeutung von dem, was die höhere Herrin Teyvat gesagt hat, dass man sich nicht selbst auslöschen kann. Selbst wenn der ursprüngliche Sakumosh gelöscht wurde, gibt es dieses Individuum, das an seiner Stelle weiter existiert. Ist vorherbestimmt, dass man seine Sünden nicht entkommen kann? Natürlich, ja. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? No way! Hey! Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
This is trying my patience. Oh, überragend, der Typ, wirklich. Have you got any more stupid questions? Squall Fury. Der Typ ist schon geil. Dieses Rumgeflüge finde ich ja mega cool. Hat einfach was. The wind rises. Ja. Oh Gott, was für eine ganze Sequenz schon wieder. At my command, you shall fall. Ja, ein bisschen falsch gerade getimt. Insignificant pest. Squall Fury. How amused. Bow your head. My endless cycle begins. Ja, gut. Okay, wurde einfach wieder geheilt. Okay, ich habe multiple Lives scheinbar. Gut zu wissen. Also ich kann nicht verrecken. Finde ich gut. Mag ich. I like it. Squall Fury. Sicher kann von sich selbst nicht gekillt werden, ne? Wenn man es mal so sagen will. Schwung gemacht, das ist ja schön. Aber gut, er hat dann sein eigenes göttliches Auge bekommen. Und jetzt wissen wir auch, warum er ein Anemon-Typ geworden ist, ne? Sehr schön. Imbecile! Get out of my sight. Okay, da hat er so eine Persönlichkeit wieder, das Aggressive. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. Richtig, hat man gesehen. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Jetzt, da deine Erinnerungen wiederhergestellt sind, würde ich die Vergangenheit wohl irgendwann einholen. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Natürlich. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. Dahin. Gerne The geschehen. memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Machen wir so. Und keine Truhe. Ich krieg keine Belohnung hierfür. Scheißaktionsspiel. Wirklich Scheißaktion. Welcome back, Auch wenn nur traveler. Schrott aus dem Ding Paimon, kommt. Ich will meinen Loot. Belladere. It feels like we just went on a really long journey. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Okay, du willst nicht mehr Sakumoch genannt werden? Ist okay. Find ich gut. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. Hast recht, ja. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? Das wäre auf jeden Fall eine heimliche Flucht, ne? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. Richtig. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course.
And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Und die gehen nicht noch hier wieder ein Gott zu werden. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Ich mag ihn irgendwie. Ich finde, er ist eine echt coole Socke. Ich mag ihn. Do you Auch wenn er remember durch doing ist, all aber that gerade weil er and durch gotten ist, das so macht ihn little in sympathisch. return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. Aber But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. ja, das kann man so sagen, Naida. Utility to others So is keine what gives me Bescheidenheit. worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. So denkt Naida nicht. Tut sich definitiv nicht. Also ich glaube, dass Naida wirklich dankbar ist für deine Hilfe, die du geleistet hast. Auch mit dem ihrem. Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Ja, das kann man wohl sagen. Aber es kann eben noch werden, ne? Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, Ja, alles klar, mach das. including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. Dann gibt es nur eine Sache, die du tun kannst. Hilf mir, das Geheimnis um die alte Trulla rauszufinden. Ja? I will try. Sehr schön. Traveler, Ja, was denn? after I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? Ich wissen wollte, was du verändert hast. Hier, ey. So that's how you found out whose fate had changed. And how. Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Bitte sprich nicht, als würde ich das von dir verlangen. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. Richtig. Alles, jede Tat, jede Aussage, jede Handlung hat immer irgendetwas. Eine Nachwirkung. Ein gesagtes Wort kannst du nie wieder zurücknehmen. Ganz einfaches Prinzip. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Das ist richtig, ja. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. Und? Wird deine Entscheidung aus? But humans can't live without a heart, can they? Anyway,
I gave up trying to become a human a long time ago. Ja, dann jetzt ist ich You irgendwie understand sympathischer. what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Ich hoffe, du wirst dich mit Naida zusammentun. Wäre auf jeden Fall eine große Hilfe für alle anderen Menschen. Auch wenn du keiner sein willst, aber trotzdem kannst du ja was Gutes tun, auch wenn du andere Ansichten hast. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Richtig. Ja, gib ihm seine Zeit. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. Ja, ist doch auch okay. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh, ooh, ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Kaputt. Anderer glaubt mir, du bist noch normal gegenüber Paimon. Because Paimon still doesn't like you that much. Aber du hast ihn doch vergessen, Paimon. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Was? Wir sollen das entscheiden? Oh, komm mal her, mein Junge. Oh, ich bin wie Bobby für dich, ja? No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Na komm, schlag mal vor. Regeln und Erklärung zur Namensänderung. Regeln zur Namensänderung. Du kannst den Namen der Figur bis in die Ewigkeit driften. Wanderer Anemon durch das Zwischenkapitel des Archon-Auftrages umgekehrte Schöpfung mit dem Objekt Umschreibungspinsel ändern. Bitte beachte, dass bestimmte Namen nicht benutzt werden können. Sobald der Name geändert wurde, zeigen bestimmte Teile der Spieloberfläche den angepassten Namen an. Denke daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt sind. Währung stellt bitte sicher, dass die Nutzung blub für die Nutzung der Spieldienste einschränken, wenn du den oben genannten Richtlinien nicht nachgehst. Erstellung von Inhalten. Oh, keine sexuellen Orientierungen. Oh. Oh, Mobbing ist auch verboten. Ach, was ist das denn für eine Scheiße hier? Jegliche andere Inhalte oder Verhaltensweisen? Echt? Oh. Das wäre jetzt ärgerlich. Kiak ist ja der alte Name, ne? Arc-Gruppe LP. Da kommt hier der alte Name her. Und ich kann ihn echt gut leiden. Ich finde ihn sich, deswegen kriegt er. Wenn man schon die Möglichkeit hat, hier jemanden umzubenennen, dann nennen wir ihn jetzt einfach Rothack. Das finde ich jetzt sehr interessant. Are you sure? Ja, bin ich. Nee, Rothack LP ist doof. Wir nennen ihn Rothack. Ich glaube, das Let's Play hinten dran ist es. Ja? Also Rothack passt, aber eigentlich ist er Rothack. Nee, ich finde das super. Bombe. Nehmen wir. Oh, alright. If you say so. Ja, krass, ne? There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me. Paimon, jetzt komm, jetzt wir sind alle höchste Erwartung. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Was hast du jetzt vor, Rothack? Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price.
You mean the Fatui? The doctor, at least. Ja, das ist okay. Wenn du da irgendwie was hast, sag Bescheid, ich komme gerne mit. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. Ja, was denn? Brauchst du Geld oder was, mein Sohn? There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Wenn du das Even though willst, the kann ich's events machen. have been erased from the world, they still deserve to know the truth. Können wir gerne machen. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. Er will auf jeden Fall für seine Taten gerade stehen, also werden wir machen, ich verstehe. No nonsense. I like it. Was soll ich denn sagen? Du hast dich doch ganz klar entschieden. Bin ich der Letzte, der irgendwie was dagegen sagt. Also bitte. Alright, let's call it a day. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. Ciao. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Ja, definitiv. Alles gut. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. Echt? Das ist jetzt vorbei? we Ist can es vorbei, finally go Leute? eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Ja. Ist fertig? Ist fertig? Nein, es geht weiter. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. Okay. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. Ich sehe es direkt vor meinem All geistigen these Auge. expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Okay. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Okay. Geh zum Ruheplatz zurück. Was? Der Ruheplatz hier, ne? Geh nicht unter das Rückchen. Wie die Typen, diese Lüstelinge da unten alle. Ah. So, hier hinten hin in unsere Hut. Können wir jetzt noch einmal die ganzen Geschehnisse sinnieren? Whew, it's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Ja, dann, ich will dir was... Nee, hol dich ordentlich aus. Ich will dir nichts zu essen holen. Oh, was kommen denn da hin? Nimmt dir nur noch zu, das Mädel. Look at that vase. Ja, was denn? Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. What? Ja, Nacht war Paimon wegen der Sache mit Sakimoshi verängstigt und ist aus Versehen an den Tisch gestoßen und hat die Flasche zerbrochen. Ja, das wissen wir noch. Danke. Danke. Aber gleich danach hat Sakimoshi seine eigene Existenz ausgelöscht. Hat er die Welt nicht schon verändert? Warum ist die Flasche dann immer noch zerbrochen? You sound lost and confused.
Junge Schwester! I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Wer bist du? Du hast ein interessantes Stimmchen. Huh? Is there someone here talking to us? Ich? Was? An Unfortunately, nee, an meinem Ohr ist the niemand. fate of Teyvat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance. But for anyone else, who can say? Ja, wer bist du jetzt? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Okay. Damit willst du mir jetzt was sagen? Like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Nicht wirklich. Der Vogel könnte sich ja dran gekrallt haben, mit ihr weggeflogen sein. Hahaha. Nee, ja, wahrscheinlich schon. Who are you? How do you know about all this? Das würde mich auch mal interessieren. History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. Also wie sie mir gerade sagen, dass sie eine Illusion ist, weil ich sie ja nicht sehe, ne? The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Das ist dieses himmlische... Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Hier, Paimon. In Augen vertrauen hat. Das hat sie gesagt. Soll ich an meine Erinnerung hören? Anyway, Jetzt hab ich ein Stück auf, ey. that Nervig. vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? Kannst du selber wegkommen. Du hast ihn mir kaputt gemacht. It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Alter, anstatt sie selber wegzuräumen, holt sie jetzt jemanden? Was erwartet mich in der Zukunft? Tja, ich würde sagen Fontaine. Führt in der Gerechtigkeit. Oh, ich glaube, wir sind durch, Leute. Ich glaube, wir sind durch. Umschreibungspinsel einmal. Ja, also wir dürfen Rohtag einmal umbenennen, wenn wir wollten. Ah. Das ist Wissen. Genau. Und die hätten wir jetzt noch. Akt 6. Geburt, das ist ja der aktuelle Akt von 3.5 der Version. Und den hätte ich schon mal annehmen, ne? Ich dachte, Akt 6 wäre jetzt dann das nächste. Ich denke gut, dass wir das in der Reihenfolge gemacht haben, nicht anders. Ich dachte es mir schon. Namensänderung. Da haben wir auch so ein Ding gekriegt. Oh, 6 Einladungen. Ich muss unbedingt mal Duelleinladungen machen. Noch auf. Gar nichts mehr. Hat mich nur veräppelt. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, ne? In der nächsten Aufnahme würde ich, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das hier mache. Ich glaube, ich jetzt das da mache. Und ich weiß auch nicht, ob ich das da aufnehme. Die ganzen Events habe ich ja die ganze Zeit nicht aufgenommen, aber wir hatten ja darüber geredet. Die mache ich im Stream, also auf twitch.tv. Aber nicht in der Aufnahme, weil allein die Story plus Legendenquest und die ganzen Weltquests und. Oh, Weltquests habe ich ja jetzt teilweise auch schon weggelassen, weil die echt, also, wir sind bei 500, 600 Folgen. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich glaube, wir werden das nächste Mal uns hier in eine schicksalhafte Begegnung wiedersehen. Ja, ich glaube schon. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr von der ganzen Geschichte, von diesem Storyplot hier haltet. Ich finde ihn an sich ziemlich geil. Definitiv. Sehr verworren. Er wirft sehr viele Fragen auf.
Aber man hat sich schon in gewisser Weise irgendwas dabei gedacht. Also schon sehr interessant. Also ich persönlich bin sehr zufrieden damit. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das alles so verstanden und ja, erlebt habt. Eure Gedanken, eure Meinungen, Expertisen, keine Ahnung. Je nachdem, ne? Schreibt es einfach mal, würde mich sehr interessieren. Dann bis dahin, bis zur nächsten Folge und bis zu Karibert. Ciao, ciao. Ja.